our really main tool is which has become very useful, is the YouTube channel. The presentations stay there, and it's amazing how many people, you know, end up visiting the presentations and taking a look in it. So good to know. One of my mistakes translated, I'm dead. Let me start then. We have quite a few people already in the room, so buenas tardes, damas y caballeros. En nombre de la Sociedad Venezolana de Acuicultura, de nuestros colaboradores Prilabsa y Megasupply, le damos la más cordial bienvenida al webinar del día de hoy. En esta oportunidad, hoy tenemos el privilegio, el placer de contar con la doctora Melony Sellars. Ella es la directora general de Genics. Tiene más de 20 años de experiencia en el campo de acuicultura, especializada principalmente en el área de los camarones. La doctora Sellars tiene una amplia experiencia en la aplicación de soluciones biotecnológicas para la industria, la genética, programas de cría, y hoy nos va a hablar sobre la detección temprana de patógenos y mitigación de riesgos mediante el uso de el Shrimp Multipath. Es una tecnología que ha desarrollado Genics, innovadora, orientada a reducir los riesgos de producción e incrementar la productividad. Pues, en verdad, es una herramienta, creo que de mucha utilidad, y va a ser estupendo conocer de manos de la doctora Sellars, pues, de qué se trata todo esto. En verdad, pues, muy agradecido a Genics, a la doctora Sellars, por haber aceptado nuestra invitación. Agradecidos también, como siempre, con nuestros patrocinantes, como son Prilabsa y Megasupply, industrias ya conocidas de relevancia en el medio acuícola, sobre todo aquí en Latinoamérica, y quienes nos han acompañado en esta estupenda labor de llevar información de mucho valor a la comunidad acuícola. La charla de la doctora Sellars será en inglés y contaremos con la traducción de la misma a cargo del señor Jorge Tamayo, que también forma parte del equipo de Genics. Pues bienvenidos todos. Dr. Sellars, go ahead. Thank you very much for being with us. Thank you. Buenas tardes. Hello, everybody, and good afternoon or good morning, depending on where you are in the world. We're excited to be presenting here to you today on Genics and how we help shrimp farmers to add value to their businesses through smart pathogen detection and early disease mitigation. Hola a todos, mi nombre es Jorge Tamayo. Estoy tratando de interpretar pues lo que la doctora Melony Sellars va a hablar sobre el Multipath y la relación que tenemos entre el sistema que hemos desarrollado, que la doctora Sellars desarrolló, y las ventajas que tiene esto para el mercado del camarón actualmente. Go ahead, please. First of all, I would like to introduce you to our team at Genics and the team supporting research and development and also the Latin American market for helping to bring health solutions to your industry. We have myself and George, who are on the conference call here today, in addition to a team of R&D experts, Ralph Moser, Joanna Gerson, Berit Gens, and Louise Franz. Bueno, el equipo de trabajo, ¿no?, consta de la doctora Sellars como la CEO o nuestra representante, ¿no?, y es además la autora de muchos trabajos y ha desarrollado ella específicamente este Multipath, que pues ya conversaremos un poco más de eso. Más adelante, en mi caso, me toca el área de Latinoamérica. Tenemos al doctor Ralph Moser, a la doctora Joanna Gerson, a la doctora Berit y a Louis Franz,
como parte de nuestro equipo, ¿no? Profesionales, muy buenos profesionales al servicio nuestro y de ustedes. So today we're going to be covering off on what the Genics value proposition is and how we add value to our customers' businesses. We will go through the services that are offered through Genics for health management and also into breeding programs, and how farmers can get started with Genics, as well as what the next steps are following from that. Hoy vamos a tratar sobre la proposición, vamos a proponerles algo que creemos nosotros que tiene mucho valor para ustedes. Vamos a hacer una visión general sobre nuestros servicios y cómo poder empezar a trabajar ustedes directamente con Genics, ¿no? Y cuáles son además los próximos pasos a seguir. So I'll start by saying that the Multipath technology was developed in the federal government of Australia in our research organisation called CSIRO. The technology was licensed into Genics to take it to market about 2.5 years ago. Since we've taken the Multipath technology to market with the proprietary or confidential information around how to manage health in shrimp production, we now have clients in 37 countries all around the world with many happy customers. And we have testimonials on our website from those customers who are willing to talk about their work with Genics. Bueno, la tecnología de Multipath fue desarrollada hace muchos años con la ayuda de uno de los más grandes institutos de investigación en el mundo, CSIRO, ¿no? CSIRO, y pues ellos le permitieron a Genics el uso de forma comercial de la tecnología Multipath. Esta es una tecnología única desarrollada por la doctora Melony y ahora al servicio de todos, pues, ¿no? Y ya tenemos en este momento clientes en 37 países alrededor del mundo y esto incluye Latinoamérica. And this gives you an example of our global footprint, where we have customers that are shipping samples to our laboratories for pathogen testing. They range all throughout the European area, Asia, Asia Pacific, USA, and the South Americas, including Venezuela. We have already done testing for Venezuelan shrimp farmers as well. Bueno, ustedes pueden ver la presencia de Genics alrededor del mundo. Tenemos 2 grandes laboratorios en Australia, pero clientes en todos lados, y esto incluye Venezuela. Ya hemos recibido muestras de Venezuela en Australia y hemos pues compartido con ellos los beneficios del Multipath. So what makes Shrimp Multipath so unique? Why is this technology so different to what has been available in the past to be able to help our industry improve how they manage pathogens in shrimp? ¿Qué hace el Multipath diferente? No, eso es precisamente lo que nos reúne en este momento aquí y de eso vamos a hablar y les vamos a explicar en detalle por qué consideramos que esta es una herramienta muy útil para cualquier camaronero, cualquier productor de camarón, desde el laboratorio hasta la granja. Shrimp Multipath detects 13 pathogens of shrimp in a single PCR. Current industry methods only test for 1 pathogen or 2 pathogens at a time. So what this means is that you can test for all potential pathogens in your production cycle in a very cost-effective, sensitive and specific manner, very similar to real-time PCR. Because Shrimp Multipath does all pathogens simultaneously, what that means is we can design statistically significant health sample programs which are able to tell a farmer up to 4 weeks before they have sick shrimp. So historically, we wait until shrimp are sick, then we test them, and then we confirm that they have white spot or Tara syndrome virus, and then we have serious commercial production problems. But what Genics do is they work with industry
to test 4 weeks earlier before they have sick shrimp, to be able to tell them the presence and prevalence of pathogens, giving them time to make smart management decisions like adjusting feed rates, increasing biosecurity, planning their harvest, and reducing the stress of their shrimp. And this technique of early pathogen detection before clinical signs of disease is how we help our industry to improve production performance. Una de las cosas más importantes que tenemos en el Shrimp Multipath, ¿no? Es la detección temprana. Esto se centra, ¿no?, en que nosotros encontramos los patógenos antes de que presenten los primeros síntomas de la enfermedad, ¿no? Esto significa que podemos detectar los patógenos hasta 4 semanas antes de que se presenten síntomas, ¿no?, de estar enfermos, lo que es una tremenda herramienta al momento de tomar decisiones, ¿no? Sabemos que está presente un patógeno como la mancha blanca 4 semanas antes de que se vean los síntomas típicos, ¿no? Y esto o de un EMS, un PND, ¿no? Al tener la información de su presencia anticipadamente, les da el poder a ustedes como técnicos, como biólogos, ¿no?, para poder tomar decisiones para mitigar los riesgos de una pérdida mayor o en algunos casos de pérdida total, ¿no? Es el saber lo que tenemos en los tanques antes que se presente la enfermedad nos permite tomar decisiones inteligentes basadas en datos técnicos reales. Shrimp Multipath is also backed by cutting-edge science. So something different about this technology is it can also tell you which variant of pathogen you might have. So in the case of something like yellowhead virus, there's yellowhead virus variants 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Yellowhead virus variant 1 causes mass mortality, whereas yellowhead virus variant 2 is really just a pathogen when you have poor management conditions. And so it's actually really important with all of our pathogens that we have in shrimp that we determine which variant of each pathogen that we have, so we know what the commercial consequences are. And so what Shrimp Multipath does is it will not only detect 13 pathogens, but it also differentiates between the variants of each of these pathogens so farmers can make informed management decisions. I'm sorry, can I add a little bit more about the IHHNV also? It's okay, I'm allowed to do that in Spanish? Yeah, so with IHHNV, IHHNV is a very complex virus or a very complex pathogen. Shrimp Multipath detects the pathogenic region of IHHNV. And this is really important because IHHNV is a tricky little virus and it has put parts of its DNA into the shrimp DNA. And so you want to make sure that you detect the pathogenic component, not the part of IHHNV in the DNA of the shrimp. Otherwise, it would be a false positive. So Shrimp Multipath only gives true positive IHHNV data. Gracias. Bueno, la doctora Melony lo que está diciéndonos es que la tecnología Multipath tiene un diseño de ensayo único, ¿no?, por una tecnología de vanguardia que aumenta la especificidad y la sensibilidad de los 13 test de los 13 patógenos que estamos revisando con el Multipath. Un ejemplo, ¿no? El Multipath es muy preciso, ¿no?, para detectar las variantes del virus de la cabeza amarilla, ¿no? Mientras otros test nos dicen que tiene el virus de la cabeza amarilla, nosotros con el Multipath podemos detectar si es la variante 1 o la variante 2. Una es más problemática que la otra, pero nosotros sí podemos identificarlas. También pedí permiso a ella para conversar un poco con ustedes sobre las diferencias que hay en el IHHNV. Hay mucha gente que no confía en los tests que se están realizando porque dicen, bueno, yo tengo aquí mucho IHHNV en mis piscinas, pero sin embargo no presentan mortalidad. Entonces, en Genics hemos aprendido a diferenciar el IHHNV que está intrínseco en el ADN del patógeno, del IHHNV que causa problemas de mortalidad. También es algo digno de
considerar el hecho de que las altas o bajas densidades de siembra tienen mucho que ver en la supervivencia al momento de hablar del IHHN. Gracias. Sí. Yes, doctor. Go ahead, please. Multipath also has proven results. By way of example, in Australia, using shrimp multipath to detect a pathogen like IHHNV and spending $1,000 for pathogen testing results in an improvement of production by up to $52,000 per hectare. We find fairly similar results around the world in terms of huge improvements in production performance through smart pathogen detection and early risk mitigation. As another example, in Ecuador, through choosing hero broodstock, which I'll introduce to you in a minute, and selecting for healthy animals to make your post larvae for stocking into ponds, we know that in the South Americas region, we can improve production by 10, sometimes 15%, depending on the farm, by using these strategies. And there's also improvements in fertility, improvements in larval viability, and other metrics that mean early pathogen detection significantly increases your production performance. Bueno, otro de los detalles que hacen el shrimp multipath único, pues son resultados probados, ¿no? Nosotros con una pequeña, hemos demostrado ya en varios laboratorios comerciales que con una inversión realmente pequeña, de hasta $1,000 en este caso, en el ejemplo de la doctora Sellars, se han logrado hasta $52,000 extra de ganancia por hectárea, ¿no? Y esto pues es gracias a la manera como se está trabajando. No es solamente un test que nos dice si tenemos o no tenemos la presencia de una enfermedad, sino que además nos dice la cantidad de virus, ¿no? O la prevalecencia del virus que tiene nuestra muestra, ¿no? Hemos logrado crecimientos de hasta algo más del 10%, solamente usando el shrimp multipath comparado con las formas estándares de trabajo. The technology is also underpinned by unrivaled quality controls. So what we mean by this is that when you run a shrimp multipath test on your sample, we also have a control for the DNA quality, we have a control for the RNA quality, and we have other controls such as reverse transcription control, which is testing and making sure that all of your RNA is converted to DNA before the PCR reaction occurs, in addition to many positive and negative controls. And all of this underpins shrimp multipath and the quality of your data. What it means for a farmer, for our industry, is that when they get a positive result, they can be confident it's a true positive result. When they get a negative result, you can be reassured that it's a true negative result. And so the quality controls and operation systems and ISO 17025 accreditations around Multipath are absolutely unrivaled in the marketplace. Otro de los valores del Multipath es el control de calidad. Solo el camarón Multipath, ¿no? El shrimp Multipath tiene controles de calidad de ADN, ARN y la llamada transcripción inversa, ¿no? Para cada muestra en cada PCR que tomamos. Esto proporciona a los clientes un 100% de confianza, ¿no? En que el ADN y el ARN están intactos y extraídos mediante procedimientos de calidad y que la química utilizada en el proceso es la mejor posible, ¿no? Estas características diseñadas por nosotros en Genics permiten reducir pues, el costo de las pruebas, los tiempos de entrega de los datos, ¿no? Y además datos extremadamente confiables. Genics ha demostrado o ha desarrollado el único proceso comercial en el mundo que controla la variación de pozo a pozo en la prueba PCR de alta complejidad, y esto es pues fundamental para nuestra consistencia, ¿no? Tenemos una consistencia única en el mercado en la detección de múltiples patógenos de cualquier muestra.
Esto da como resultado una prueba inigualable en su control de calidad, ofreciendo a las maduraciones y a las granjas pues un 100% de confianza en los datos suministrados. So as we've been discussing, Multipath is all about simultaneous pathogen detection. We know that in our shrimp, we can have up to 6, 8, maybe 10 pathogens in any one geographical region. And quite often, shrimp have 2, sometimes 4 pathogens at any one time. So what Shrimp Multipath does is that it goes in open-minded and looks for which pathogens might be present that are known in your region. And it will give you a pathogen profile of what you have in your commercial ponds or in your hatcheries or maturation centres. This is really important because multi-pathogen loads have interactions with each other and different detrimental effects on the commercial production on your farm. Bueno, en cuanto a la detección simultánea de patógenos, nosotros consideramos que esto es sumamente importante, puesto que la competencia lo que tiene es análisis individuales de cada uno de los patógenos. En este caso, en muchas ocasiones, no sé qué es lo que se tiene, o puede presumir que tiene un IHHNB, una mancha blanca, pero nosotros, pues, que estamos analizando los 13 patógenos en un solo test, podemos decirles con claridad qué es lo que tiene o lo que no tiene y la cantidad de virus presentes. Una otra muestra se ofrece pues la detección de los 13 patógenos en un solo pozo de PCR, incluyendo al mismo tiempo ensayos de control de calidad in situ, ¿no? Esto se ha logrado el uso de la extracción nucleico total, el proceso, por cierto, exclusivo de Genics, gracias al componente de ARN y ADN combinados. Esto se traduce en la detección simultánea de patógenos sin afectar las muestras individuales, es decir, sin que que exista otro virus en una forma mayor o menor tenga incidencia en el resultado del siguiente patógeno que está siendo investigado bajo la misma muestra. Genics has a suite of solutions to help our shrimp industry. They range from pathogen testing with the Shrimp Multipath and Multipath Extra platforms, through to Shrimp ID and genotyping platforms to support breeding programs and making sure that mate allocation selections are genetically diverse, histopathology, health scorecards to help you score the health of your ponds as you come into broodstock selection from your ponds or as you come into harvest. And also what we call an Enduro 50 product, which combines the best of the health testing through Multipath and the genomics through Shrimp ID to be able to empower farmers with data that allows them to make mate allocation decisions with maximum genetic diversity and the best health. And these programs really result in the greatest performance benefits of all. Son los servicios que está brindando Genics actualmente al sector camaronero. En primera instancia tenemos el camarón o el Shrimp Multipath, que es el que estamos hablando hoy. En segundo lugar, el Shrimp Multipath Extra, que incluye una enfermedad adicional, que esperemos que no nos llegue a nosotros en América, así que no la voy a mencionar. Luego tenemos el Shrimp ID, que es pues el análisis genético, genómico inclusive, ¿no?, de las familias para ayudar en el tema de endogamia y ayudar además en el tema de selección de los mejores reproductores para nuestros laboratorios, ¿no? Y tenemos una suite o tenemos un servicio de chequeo completo, ¿no?, de salud a nivel de unas auditorías de salud para los laboratorios o las granjas. En el Deep Dive que tiene Genics, lo que hacemos es servicios de histopatología. Multiscore nos entrega, pues, con el Multiscore tenemos la facilidad de poder entregarles la data en hojas de cálculo para tomar decisiones inteligentes basadas en qué encontramos adentro de nuestros animales. Por último, el Enduro 50 es lo último que tenemos nosotros. Eso une genética con salud, ¿no? Y nos entregan herramientas realmente necesarias para el éxito de nuestra empresa basados en datos reales, ¿no? Lo principal de esto es que estamos dejando
de adivinar y que tenemos ya datos en qué basarnos para tomar decisiones sobre nuestros procedimientos. So some information on how to get started with these technologies and how you can apply these in your farm and what sort of impacts that they've been having in the industry. And I'll start by explaining the health scorecard system and using this for your post-larvae or PL before you stock them into farm ponds. Bueno, la doctora ahora se va a referir a las tarjetas de salud que tenemos, ¿no? En estas tarjetas, basándonos en los datos recibidos de los animales que ustedes envían y de los resultados del Multipath, Genics les ayuda a cada uno de los granjeros o camaroneros o dueños de laboratorio a tomar decisiones basadas en una hoja de cálculo. Yes, doctor, go ahead, please. So the multi-score technology essentially ranks the health of your post-larval rearing tanks. And the higher the score that you have on your larval rearing tank, the healthier that is. And so essentially it will inform you as a producer on which tanks you would like to stock into your ponds and which tanks of PLs might not be healthy enough to stock. So it works by giving you 95% confidence of detecting pathogen down to a point where it's present at 5% or more. And you can do this by taking 3 samples of 20 post-larval heads per sample, and you want to make sure that you sample them from stage PL6 onwards. Tanks, we know through demonstrated results that healthy PLs, tanks of healthy PLs, result in significantly improved production performance. So in your region, in the South Americas, you have robust genetics through how they've been selected for many generations, in addition to healthy PLs, and then you will boost your production performance in ponds. Shrimp multipath per sample comes at a cost of about $53. So a $1,000 investment, as I gave the example before, can result in improvements in production of up to $52,000 per hectare by using this technique. Bueno, para las personas que entienden y hablan inglés, les pido disculpas porque mucho de este trabajo no se puede hacer como una traducción simultánea, ¿no? Yo les hablo de lo que conozco del Multipath porque no puedo grabarme todo lo que la doctora dice, pero sin embargo, pues estoy haciendo lo mejor que se puede. En cuanto al multi-score, nosotros clasificamos, o sea, se clasifica la salud de las poslarvas desde los laboratorios. Cuanto más alta es la puntuación, más sanos serán los tanques. Esto funciona tomando 3 muestras por tanque de cría de larvas, con 20 cabezas de cada muestra, por cierto, a partir de PL6, que es la talla en la que nosotros podemos detectar todos los virus o los patógenos que estamos buscando, ¿no? Nos otorga un 95% de confianza en la detección de patógenos hasta un punto en el que están presentes en un 5% de la muestra. Los tanques con poslarvas sanas dan lugar a una mayor producción en las piscinas de engorde, con toda seguridad en todos los ensayos que hemos realizado. Poslarvas sanas se pueden vender además a precios superiores, ¿no? Y las poslarvas no sanas pueden excluirse de la población. Eso ya es potestativo de cada dueño de laboratorio. En cuanto al Shrimp Multipath, el costo de la muestra es de $53.90, ¿no? Y los datos han demostrado que una inversión de aproximadamente $1,000 en un laboratorio ha dado lugar a aumentos de producción hasta de $52,000 por hectárea. The technology is also very useful in a grow-out pond, and we see a lot of use of the shrimp multipath technology in places like Indonesia as well for an early warning system on pathogen presence and prevalence to make smart management decisions. So during grow-out, we would recommend a minimum of up to 3 sample points to monitor the pathogen presence. And this is your early warning system. The pathogens are present before you have clinical signs or before you have sick animals. So if you sample shrimp at about 30 days of culture as your first sample point, and then space out your other sample points about 3 or so weeks after,
you'll be able to detect most pathogens up to 4 weeks before you have sick animals in your commercial ponds. Bueno, en cuanto al trabajo en camaroneras, yo personalmente entiendo que es tan importante en el laboratorio como en la camaronera, y diría que más importante aún a nivel de camaroneras o granjas. No, durante el crecimiento recomendamos un mínimo de 3 y hasta 6 momentos de muestreo para monitorear la presencia y prevalencia de patógenos a lo largo del tiempo entre siembra y cosecha. Este es un sistema de alerta temprana. Normalmente el primer punto podría ser a los 30 días de siembra. En el caso de que usen precriadero, es fantástico si se lo puede analizar al momento de tenerlos en el precriadero, ¿no? Se toman las muestras y se decide la siembra basado en un dato técnico. Es decir, a mayor prevalencia, menor prevalencia de virus, entonces ustedes van a decidir con mayor seguridad si se lanzan a una siembra de alta densidad, mediana densidad, o si sencillamente el animal está tan contaminado que no vale la pena perder el tiempo en la piscina, ¿no? Esto pues la van a decidir el momento en que tengan los resultados. Repito, el primer momento de la muestra a unos 30 días o a nivel de precriadero, ¿no? En densidades más altas también lo pueden hacer antes, quizás lo pueden hacer los que tienen la suerte de contar con su propio laboratorio a nivel de PL6, ¿no? Pero el resto de puntos de muestreo se van a espaciar y se van a colocar entre 2 a 3 semanas, ¿no? Antes de que se produzcan los brotes típicos de cualquier enfermedad. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja, por decir algo, he tenido clientes en Centroamérica, siembran a muy alta densidad, que el IHHN sí es un problema grande para ellos por las densidades, de nuevo, elevadas. Entonces, la presencia del IHHN antes de que se muestre físicamente ha hecho que ellos tomen decisiones de cosechas tempranas para evitar perder animales a mediano plazo. Y lo mismo podría suceder con la mancha blanca. El white spot, de igual forma, puede ser totalmente mortal, pero si se cosechan los animales cuando nosotros les entregamos los resultados, pues eso haría que en lugar de que no cosechen nada, tengan algo para la cosecha. So in the case of the grower, typically we sample 30 shrimp per pond, and we pull 5 shrimp per sample so that we have good value for money for the producer. So they will do 6 tests per pond to have a statistically significant level of confidence that they're detecting pathogens at a suitable prevalence level. And I think, as George has just said, this will detect pathogens like white spot or EMS and the HBND very early, up to 4 weeks before you have clinical signs in your ponds of sickness. Continuando en las granjas, ¿no? O camaroneras, pues nosotros tenemos una relación estrecha con los clientes. Esto no es solamente de elaborar un test, enviar a los test y que ustedes tomen la decisión. Colaboramos además con la decisión, ¿no? De ahí, con el paso extra, ¿no? Nosotros podemos ayudarles a ustedes en cuanto a los intervalos de tiempo necesarios, porque esto va a variar de una temporada a otra dependiendo de las temperaturas, y además va a variar también de un sitio a otro, ¿no? Típicamente, en cada punto de muestreo se analizan 30 camarones por estanque, agrupando los órganos objetivos de 5 camarones por tubo, 6 muestras por tanque o piscina, con un costo aproximado, con un costo de $53,90 cada uno, pues $323 por tanque, más los respectivos controles, ¿no? Saber que se tiene un patógeno, como ya lo dije hace un momento, ¿no? Como el white spot 4 semanas antes de tener camarones clínicamente enfermos, puede hacer una gran diferencia si se cosecha o no se cosecha. I mentioned a lot earlier on about hero broodstock, and this is a technique that has been very successful throughout the Americas. So where we have situations where farmers are growing their future broodstock in commercial ponds and selecting broodstock from the ponds before they harvest them for commercial production, we have the opportunity to work with them to take a sample from all of the potential ponds they'll collect their broodstock from and develop a health scorecard for the ponds and say maybe ponds 4 and 8 or
7 and 10 are your healthiest ponds. And they're able to go to those ponds and select them to go into the quarantine and future maturation centre. And they, again, in this case, they would take 30 shrimp and pull 5 shrimp per tube and 6 samples per pond to have a level of statistical confidence that allows them to have the commercial improvements in the next generation of improved production by 10 to 15%. Bueno, en el documento que me enviaron les llaman reproductores héroes. Se me hizo un poco difícil a mí tratar de traducir la palabra reproductores héroes, y yo lo único que les puedo decir es que sí son mejores reproductores. Eso es lo que logramos, mejores reproductores usando el Multipath, ¿no? Esto nos ayuda a identificar rápidamente cuáles son los más capaces en las piscinas para el desove y la maduración. En primer lugar, funciona identificando los estanques más sanos, ¿no? Seleccionamos por estanques cuáles son las piscinas, ¿no?, de donde vamos a obtener nuestros animales para reproductor. En segundo lugar, ya cuando hemos seleccionado las piscinas de las que vamos a usar los animales para la reproducción, tomamos los animales más sanos de esas respectivas piscinas, ¿no? Y esto ayuda muchísimo a la maduración, porque cuando se completa todo este proceso, se ha demostrado que hay un aumento en el crecimiento de más allá de un 10%. Es decir, nosotros vamos a obtener más náuplios por hembra y más desoves por tanque con animales más sanos, revisados, completando el proceso de selección de piscina y selección individual, ¿no? Normalmente se analizan 30 animales por estanque, agrupando los órganos que les explicaré más adelante a quien esté interesado cuáles son los órganos que necesitamos mandar para la muestra. 6 muestras de cada piscina o de cada reservorio o de cada tanque, para un costo total de $323, ¿no? Más los respectivos controles. So on our, when you go to the Genics website, you'll see a section under testimonials. And here you can read what our customers think of the techniques and application of these methodologies that we've been discussing, and how this has been improving the value to their business and how it's been improving their production performance. Bueno, esto ustedes lo encontrarán en nuestro website, ¿no? Nosotros tenemos ahí muchos clientes satisfechos con lo que se ha hecho, pues los trabajos que se han realizado con ellos, tanto en el ámbito de la genética, ayuda con reproductores, el Multipath en ayuda al análisis de patógenos. Entonces, toda esa información está disponible para ustedes, tanto en inglés como en español en el website. So the 37 countries that are doing testing with Genics are all shipping their samples with DHL to our ISO 17025 certified laboratories in Australia. As we said before, the quality controls around Multipath are absolutely important to the quality of data, and part of that is the ISO 17025 accredited laboratories that we're operating here in Australia. So the process is that we have a conversation with farmers, understand their business model, and understand how we can best add value to their company to improve production performance. They then receive a sample plan design, and they sample their animals out in the field, and they're dissected. They're then shipped with DHL to Australia, and this typically takes 3 to 4 days, depending on where you're located. Most of the areas in the South Americas will take about 5 days with DHL. Bueno, en esto yo me he encontrado algo de dolores de cabeza para mi gente, pero para eso estoy yo, para ayudarles. Realmente es sencillo enviar las muestras del Multipath o las muestras de camarón en general para cualquier test a Australia. Muy sencillo, ¿no? Y yo los puedo guiar en el paso a paso. Lo primero, lo más importante es la calidad de la muestra. ¿Cómo tomar la muestra? Podría sonar un poco complicado cuando les digo que el 70%, necesitamos etanol al 70% grado laboratorio y órganos específicos, pero tenemos tanto videos, tenemos PDFs y me tienen a mí al WhatsApp, al teléfono, listo para ayudar en el envío de las muestras. Tanto como recolectar las muestras, como llenar la documentación, y generalmente usamos DHL, no por hacerle propaganda a ellos, pero
nos están prestando más facilidad que otras empresas de carga aérea para poder llegar en un tiempo corto, ¿no? Estamos hablando de la mayoría de las veces en 4 a 5 días llegamos, a 6 a 7 días máximo ya tenemos las muestras en el laboratorio en Australia para ser analizadas y nos toma 2 días más el análisis allá, ¿no? Nosotros esperaríamos en una semana tener las muestras, los resultados de las muestras con ustedes. Once samples arrive at the laboratory, we will let customers know that they've arrived with their submission number. We then homogenize and extract the total nucleic acid out of the samples. And total nucleic acid is simply the RNA and the DNA component of your sample. Samples are then run on shrimp multipath PCR and automated analysis is provided. Bueno, nosotros tomamos las muestras apenas llegan, ¿no? Y con un control de calidad estricto, se homogenizan las muestras y en un sistema automatizado se extrae el TNA, es decir, ambos, el ADN y el ARN, ¿no? Y luego se procesa el shrimp multipath, ¿no? Con la reverse transcription o transcripción inversa, PCR y el análisis automatizado. And within 48 hours of samples arriving at the laboratory, so you have your DHL shipping at 3 to 4 days, and then data within 48 hours of samples arriving at the laboratory, you will receive your pathogen profile report. And using this data, farmers then can implement their smart management decisions, whether they're in a broodstock facility and doing mate allocation of healthy animals, whether they have larval rearing tanks and they're choosing which tanks of healthy larvae to stock into ponds, or whether they're a grow-out farm and they're looking for early pathogen detection in order to make sure they're improving their biosecurity and management decisions to stop outbreaks of diseases up to 4 weeks before they see clinical signs. En Genics entendemos la importancia de el saber qué tienen nuestros animales antes de que nosotros podamos o venderlos o sembrarlos en nuestras propias piscinas, ¿no? Así como ustedes pueden ver el gráfico que está en la parte izquierda de la pantalla, así les va a llegar un reporte, ¿no? Ese reporte va a indicar con números y con colores qué tenemos, cuál es la presencia de cualquier virus o de cualquier patógeno, ¿no? Y además la cantidad, si es moderado, si es alto, si es bajo, la cantidad de virus. Y ustedes, pues en base a su experiencia, dirán si vale la pena sembrarlos o tomar alguna otra decisión respecto a eso, ¿no? Pero en todo caso, es una tremenda ayuda para disminuir el riesgo de un problema más adelante en sus piscinas, ¿no? Van a tener una mejor calidad de productos, ¿no? Y al final, lo que queremos es que todos tengamos unas mejores cosechas. Thank you for your time today listening to this presentation, and thank you for letting us describe to you how the technologies at Genics can be used to add value to your business. We'd really like to take any questions that you have here now, and so please ask anything at all that you'd like to know, and always know that you can always email us or contact us on WhatsApp to ask questions moving forward. Bueno, gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos. Estamos listos para servirle y listos también para escuchar. En caso de que ustedes tengan alguna pregunta, pues la doctora Melony con mucho gusto lo responderá. Dr. Sellars, thank you very much for your presentation. Incredible tool you have developed. I think it's something that every shrimp farmer should have or should use. And it's really, from your perspective, it looks, everything looks pretty easy. I would like to ask you one first question, and let me translate before you can answer. It is that easy actually to send samples to Australia. It is that easy, you know. I'm sure you're very diligent and your lab comes up with results in a couple of days, but
Have you thought about eventually setting up something closer or setting a base in Latin America? Let me translate my comment, please. Le preguntaba a la doctora Sellers que en verdad, bueno, es una herramienta de muchísima utilidad, muy versátil, que desde mi punto de vista, pues debería ser utilizada prácticamente en cada laboratorio o en cada camaronera, ¿verdad? Que creo que nos daría una perspectiva muy buena sobre lo que tenemos en los tanques o lo que tenemos en las piscinas, ¿no? Sin embargo, claro, a nivel de laboratorio, ellos realizan las muestras en un par de días y, oye, por experiencia propia no es tan fácil enviar muestras, por lo menos fuera de Venezuela. A lo mejor es mucho más fácil en otros países, en Centroamérica, o Ecuador, o Brasil, o Perú, ¿no? Entonces, pues le preguntaba a la doctora Sellers si por casualidad piensan hacer algo o en un laboratorio, o tener algo más cerca o aquí en Latinoamérica, de manera de hacer un poquito más versátil el envío de muestras y la obtención de los resultados. Go ahead, Dr. Sellers. Thank you. Thank you for your question. So shipping to Australia, your shrimp tissue samples, we've done everything we can to make this process as smooth and easy as possible. And we've also had samples out of South Americas, Mexico, Panama, Guatemala, and Peru and Ecuador. So we already have shipping channels and shipping established through all of these countries using DHL. And the process is such that when you take your tissue samples and put them in paper towel and a Ziploc bag according to our instructions, Genics can actually book your samples for you on the Genics DHL account. And this makes the process very easy. It's booked under the right conditions, and the DHL themselves understand that we regularly ship this product. And so it goes into their shipping network. In terms of, I think just by way of example, it probably seems daunting, or it probably seems like a huge task for someone that has not used this technology before, that actual shipping process. But I will say that when Genics acquire or get a new customer in your territory, they very quickly become a repeat customer. Okay. And that tells me that they might find shipping complex or difficult or different the first time they do it, but the quality of the data is such that it is so powerful, it is worth going through that process of shipping. Okay, and just by way of example, I think we've just had a very large shipment come out of Ecuador recently. They shipped on a Thursday afternoon. We had samples from them by Wednesday, and they had their data back by the Friday morning. So it's a very smooth process, and we're doing this 2 or 3 times a week with different customers. So it's well and truly worn in. In terms of setting up laboratories in the South Americas, it's definitely something that has been on our agenda and our radar, and something that we had planned to do before COVID. COVID's really made it very difficult to travel and difficult to set up these laboratories. They are highly controlled, highly regulated laboratories, and that is why the quality of Multipath, in addition to its inbuilt quality controls, are so good, because of all of this external auditing and checking of our systems and processes. So one day, yes, we will likely set up in your region. But for now, at the moment, whilst we're dealing with travel constraints, and still in Australia, we're dealing with travel constraints, we're shipping the samples to Australia to be processed. Thank you. Alex, ¿vas a Sí, interpretar esto? bueno, la doctora Sellers comenta que, claro, es lógicamente al inicio de todo esto, lo que representa el envío puede ser un poco engorroso, enviar muestras a Australia, pero que ya han venido trabajando con un proveedor de servicio que ha facilitado enormemente las cosas, que ya conocen pues, de qué se trata todo el proceso,
y ha hecho esto muchísimo más versátil. Yo le preguntaba a la doctora Sellars sobre la posibilidad de eventualmente tener un laboratorio en la región de Centro o Suramérica. Ella dice que sí, que está en agenda. Sin embargo, pues que bueno, como todos sabemos, el COVID lamentablemente frenó muchísimos proyectos, muchísimas buenas intenciones de mucha gente. Y que, bueno, es un proceso tedioso en el sentido de que son laboratorios con muchísimo control de calidad, donde los procesos son muy meticulosos y pues bueno, no es algo que realmente se instale, vamos a decir así, de la noche a la mañana. ¿Sí? We have a question, Dr. Seller. Can you expand on Shrimp ID and Enduro 50, please? Can I explain Shrimp ID and Shrimp and Enduro 50? Was that the question? Yeah, if you can expand, Yep. talk a little bit about that. Sure. Okay. So we also, in addition to health detection services, we also do genotyping services at Genics, and these technologies were also produced at CSIRO in Australia, and were licensed into Genics to take them to the market for the first time. So what we do is it depends on the customer and the farm and how they operate, but we get an in-depth understanding of how they maintain their lines or families and how they do their mate allocation. And then we will design a program for them to be able to sample their animals and to run them on our genotyping platforms. And then we will do population analysis, genetic diversity analysis, inbreeding analysis, etc. And we can also provide them with a mate allocation plan. So that will say, put female green 52 with male red 20 in a tank. And so we can allocate and make sure that we meet the customer's goals. And that might be maximize genetic diversity and also start to select for high growth performance. And then when it's Enduro 50, they may also say, and we only want healthy brood stock. And so we would overlay shrimp multipath testing as well as the genotyping and bring that together to give them a mate allocation program that maximizes health, maximizes genetic diversity, and helps them select for traits of commercial importance. Taking that one step further, we also do whole genome selection programs, and these are quite large investments, but this is where you're taking large-scale phenotypic data from your ponds, so size, texture, carapace length, survival performance, and building those into your mate allocation decisions and the breeding values of your animals in order to improve production performance. Thank you. La doctora explica que todo lo que está relacionado con Shrimp ID and Enduro 50 o 50 está relacionado con programas de reproductores, con evaluación de los reproductores, de esos padrotes que están en los tanques de las diferentes líneas genéticas, y ellos cada día pues se han ido metiendo mucho más, analizando toda la parte de reproducción de líneas genéticas y desarrollando diferentes pruebas para ciertos factores específicos, como hoy en día conocemos que puede hacer crecimiento, resistencia a ciertas enfermedades. En verdad, pues que la variedad y las alternativas de Genics en cuanto a esta cantidad de productos es magnífica. Dr. Sellers, we have a question from Sergio Rojas. He, besides taking into account all those different things, or your, different factors, are you able to associate any of those results with the general environment where the shrimp are developing or growing? Does it give you any lights in terms of that? So I'm not quite sure what the question is that they are asking, but perhaps the question is, can the
can the testing of the pathogens give you an indication of the quality of the environment? Is that the question? Yeah, that's pretty much it. Yeah, okay, so, well, we all know that bad rearing environments, highly dense rearing environments, or when there are environmental stresses like low DO, too much rain that drops the salinity too far, we all know that these environmental factors will stress your shrimp, and that stressed shrimp don't tend to perform as well as shrimp that are not stressed. And so pathogen presence and prevalence, importantly prevalence, will give you an indicator of whether the environment that you're in is good or bad to some extent. However, it's not something that we have studied in extensive detail, but it will give you an indication of that environment. It will certainly give you an indication of which pathogens are in the environment and what your biosecurity risks are. Thanks. Sí, la doctora explica que, claro, ellos se enfocan en los patógenos y la aparición o la presencia de todos estos patógenos puede ser un indicador de cierto estrés en los animales que puede venir también causado por diferencias en el medio ambiente o condiciones que no sean muy adecuadas para la producción o para el engorde, pues, de los animales. En realidad, pues, la tecnología que han desarrollado va o se enfoca básicamente en la detección de ciertas posibles enfermedades o de ciertos posibles patógenos. Sin embargo, claro, queda ya de cada productor saber el porqué o tratar de relacionar la presencia, si hay alguna, de estos patógenos con las condiciones de cultivo. Let me see. Adriana would like to know, Adriana Artiles, how are you, Adriana? Good to see you here. How many markers do you use for genotyping? It depends on what the customer is looking for. We have a range of different genotyping platforms that we use and have at our disposal. So we do Monodon and Vaname, in addition to a few of the other species that exist around the world. And in the Vaname, we have low density and we have high density DNA marker panel systems. One of those systems is a 50,000 DNA marker array. And then we go all the way down to our low density arrays, which are around 120 DNA markers, which are suitable for mate allocation. So anything from 120 to 50,000 DNA markers. Sí, en cuanto a los marcadores para el genotipo, la doctora explica que son muchísimos. Ellos han trabajado sobre todo con Vanamei y con Monodon por ser las principales especies de cultivo. Y en oportunidades se usan a partir de 150 hasta 5.000 pues, marcadores, dependiendo del trabajo que se vaya a realizar. We have a question from Kevin. How many disease or strain of diseases can the Multipath detect? Okay. So we always say that Multipath detects in shrimp 13 pathogens, but the actual truth is that there are 29 things being detected in there. And the reason for that is because we have all these different genetic variants. We have the positive controls, the negative controls, the DNA controls, and the RNA controls. So the answer is 13 pathogens, in addition to the genetic variants of all those pathogens sitting behind the power of the platform. Sí, el Multipath detecta 13 diferentes tipos de patógenos realmente, pero además de diferenciar esos 13 tipos de patógenos, también dentro de cada patógeno hay ciertas variedades o variables o diferentes cepas y ellos también detectan, dependiendo del patógeno, los diferentes tipos de estos.
do you see what do you see in the near future in terms of the technology that you are developing? Where is Genics going to? You have given us an incredible tool, no doubt about it. But I'm sure you're already thinking about many other things that can be very useful. And also, who is more concerned about all these, and who is using more your Multipath in terms of countries? Asia, is Latin America? Who believes more in these kind of things? Because it's also a topic, sometimes people don't go beyond their everyday routines in order to get involved with all this new technology. Le preguntaba a la doctora Sellars que hacia dónde se dirige, hacia dónde va la investigación o el desarrollo que tiene pensado Genics como empresa, porque lógicamente, pues esto es una tecnología completamente nueva. Sin embargo, la tecnología se mueve a un ritmo galopante, y le preguntaba pues qué otras cosas tienen pensado, y además de eso le preguntaba también quién hoy en día utiliza más esta herramienta, porque siempre hay gente reacia a este tipo de cosas, a la tecnología, y hay otros que la utilizan más. Go ahead, Dr. Sellars. Okay, so where to next for Genics? We certainly a good biotech company continues to innovate and continues to listen to industry and solve their biggest problems. So whilst I won't tell you what we're developing and working on, we're definitely listening to our global shrimp industry and developing solutions to solve their challenges and their problems that they have on a day-to-day basis. So in terms of where do we find the technology is most applied and most used? To be honest, because the technology and importantly, the approaches and knowledge that come with that in terms of design of programs, implementation of programs, and what to do with your data after you've done your testing, it has applications in all of the sectors of shrimp production, whether you're a broodstock producer, PL producer, grow-out farm, fully integrated. So it really has a huge impact for all of those market segments. And as a result of that, we see adoption across the whole world, wherever you're growing shrimp, whether you're a RAS farmer in Europe, whether you're a grow-out farm in Indonesia, whether you're a PL producer in the Asia Pacific region, or a fully integrated farm in Ecuador or Mexico, or a grow-out producer in Mexico. So we don't tend to see that all this is heavily used in the Asia Pacific. We tend to see that it is quite evenly used throughout the world and adopted, but importantly, those customers and people that use the technology continue to use the technology from generation to generation. And as we, just remembering, we've only been working with our industry with these products available for 2.5 years. And so already the uptake and impact has been absolutely incredible. And we expect that to grow as we move forward. Sí, la doctora Sellars dice que realmente esto ha sido, o los ha tomado por sorpresa, pues durante los últimos 2-3 años, muchísima gente se ha abocado al uso de la tecnología, al uso de este tipo de herramientas, y realmente, pues bueno, se han encontrado que es utilizada en realidad por todo el mundo, en cada lugar donde hay gente cultivando, trabajando con camarones, de una u otra manera, ellos reciben muestras. En cuanto al desarrollo de Genics, realmente se están involucrando en básicamente todas las áreas relacionadas con el cultivo de camarón, pues ya que toda esta parte de enfermedades, la parte de genética, está haciendo hoy en día un papel importante con respecto al desarrollo de la industria.
And related to that, having talked about it, Roberto Chamorro is asking if it's possible to use a multipath detection on frozen shrimp samples to certify that the product is free of diseases for export purposes. Okay. It's actually a very complex question. First of all, frozen commodity shrimp, if they've already been frozen, realistically, the DNA pathogens are the only ones that have been preserved at minus 22 degrees Celsius. So that's your white spots, IHHMV, DNA pathogens. In terms of regulations and regulatory approvals for different countries and different imports, it's always a case-by-case scenario, and you need to understand which testing platforms a particular regulator or organisation will accept or approve. So I think it was Roberto, if he wants to email us, we can work through that process with him and figure out if this testing platform can be used for his application in terms of commodity exports. La doctora, yo le preguntaba a nuestro gran amigo, doctor Roberto Chamorro, pregunta que si el Multipath es posible utilizarlo en muestras congeladas de camarones para certificarlos, pues, cuando van a ser exportados. Y la doctora explica que, bueno, que hay una cantidad de patógenos que no resisten temperaturas muy bajas, por lo tanto hay que afinar, pues, la metodología y ver también hacia dónde va el producto, porque cada país tiene sus diferentes regulaciones y habría que enfocarse y a lo mejor inclusive modificar alguno de esos protocolos. Dr. Sellars, I have one question here that says, let me see how can I translate this. It's about the technique of your 13 pathogens in one, or the reaction. How does it work? How does the instrument or what's the principle behind? Sure. Because you are detecting, you have 13 different reactions, and comes out in pretty much one result, isn't it? Or you test each one of them separately? Okay, so the technology itself was developed by CSIRO in Australia. I was one of the scientists that developed the technology. And as such, the technology is held as trade secret knowledge on exactly how it works. So there is a lot that we can't talk about. However, what I can tell you is that this is a true multiplexed reaction. Every single PCR is occurring in the same tube. And when we say it's multiplex, this is true multiplexed PCR, which has massive benefits in terms of thermodynamic control and other underlying benefits of that. The technology itself, I can also say, is based on PCR. So it's thermal amplification of the DNA and the RNA targets within those samples. And at the back end of that, there's an automated digitized analysis that occurs of the data to provide those reports. And that helps us give us our time efficiencies in reporting. Sí, yo preguntaba le preguntaba a la doctora Sellars sobre el principio de la técnica de las 13 reacciones en una y cómo funciona. Y realmente es una tecnología que ellos han desarrollado donde en una misma muestra actúan diferentes ARNs o ADNs para evaluar esos posibles patógenos que ellos garantizan pueden ser monitoreados o pueden ser probados, pues, a través del Multipath. Bueno, estimados amigos, en verdad para nosotros ha sido un gran placer estar con ustedes en el día de hoy. Gracias a la doctora Melony Sellars por una excelente presentación, dándonos a entender que la tecnología se desarrolla a pasos agigantados, que contamos los productores con una gran cantidad de herramientas que nos pueden ayudar enormemente a mantener o mejorar
nuestros resultados, pues, y qué mejor que contar de primera mano con la gente que conoce y que está cada día más desarrollando pues todo este tipo de tecnología. Quiero aprovechar también para agradecerle al señor Jorge Tamayo por su tiempo, por su traducción. Muchísimas gracias, señor Tamayo. Me das unos segundos, Ale. Un placer también, claro, tenerlo aquí con nosotros. Y pues por supuesto agradecer a Prilabsa, a Megasupply, que siempre nos acompañan y nos han apoyado en todo esto. Vamos a darle la palabra al doctor Tamayo. Déjeme, si me permite, déjeme traducirle a la doctora Sellars también, antes de darle la palabra. Dr. Sellars, thank you very much for your presentation, for your time. It has been a great pleasure for the Venezuelan Aquaculture Society to have you here today. We're really thankful, really, this has been amazing. Technology is moving at big steps, and we gotta go along with technology in order to succeed and to become better shrimp farmers in this case. I also thank you very much to Mr. Tamayo, who offered to translate your presentation. It's been a real helpful tool also to use. And I'll thank all, I'll give Mr. Tamayo the microphone so he can close down the session then. Thank you very much. Thank you. Gracias primero a la Sociedad Venezolana de Acuicultura, ¿no? Gracias por permitirnos exponernos y darles a conocer algo más sobre el Multipath. Yo quería dejarles a ustedes saber que en cuanto a la toma de muestras, en cuanto a los envíos, en cuanto a lo que es preparación de la documentación, estoy a su servicio, ¿no? Esto sé que es un poquito atemorizante al principio. Muchos no estamos acostumbrados a lidiar con DHL. Ya me he topado con problemas con DHL tanto en Centroamérica como en la misma Venezuela, ¿no? Como en la misma Venezuela, pero hemos podido solucionarlo. Así que de la mano lo podemos hacer. Yo puedo ayudarles a ustedes tanto en la técnica de la toma de muestras como en los envíos. Y por último, no está de más decirles de la absoluta privacidad que hay en la toma de muestras, y yo nunca pasa una prueba de estas por otras manos que no sean el laboratorio directamente de Genics en Australia a los emails que ustedes nos provean para de esa manera guardar total y absoluta privacidad en los resultados. Muchas gracias nuevamente a todos, ¿no? Que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias a la audiencia. Muchísimas gracias, señor Tamayo. Thank you very much, Dr. Sellars. It has been a great pleasure. Hope to have you here in the near future, telling us about a new tool, something else that you and Genics has developed. Thank you very much. Have a good day, because you are in Australia starting your day. For the rest of the audience, have a good night. Mr. Tamayo, afternoon, I guess. Thank you very much. It's been a pleasure. Bye. Bye. Bye-bye.